మై లాగిన్ ఏఎస్పిఎక్స్ కదా కింద డౌన్ ఇక్కడ ఏఎస్పిఎక్స్ పేజ్లో యా కింద లాస్ట్కి రీడైరెక్ట్ రాశారు అదే తీసి కమ్యూనిటీ అనుకుంటే అయితే ఏ When we are setting, we need to do response. When we are fetching, we need to from request. So request నుంచి మనం ఫెచ్ చేస్తున్నట్టు డైలీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంది ఐ గెస్. సో ఒకవేళ ఉంటే అది తీసుకొచ్చి సెలెక్ట్ చేయమంటున్నాం రైట్ డైలీ లాంగ్వేజ్. సెట్టింగ్ వేర్ we are setting సెట్ చేసేది మళ్ళీ ఈ కోడ్ సెట్టింగ్ మనం ఇక్కడ అనుకున్నాం value. So now cookie DDL language లోకి వెళ్ళిపోయి స్టోర్ అవుతుంది. DDL లాంగ్వేజ్ అంటే అంత బాగాలేదు. లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాస్ లాంగ్వేజ్. సో లాంగ్వేజ్ అనే కుకీ క్రియేట్ అయిపోయి దానిలోకి డ్రాప్ డౌన్లో సెలెక్టెడ్ వాల్యూని తీసుకొచ్చి దాంట్లో మనం షో చేస్తున్నాం. దాంట్లో సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ టెక్స్ట్ తీసుకొచ్చేసి దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కుకీస్కి ఎక్స్పైరేషన్ టైం పెట్టచ్చు అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోవాలి ఈ కుకీ అనేది. ఓకే, కుకీ అనేది ఎక్కడ బ్రౌజర్ స్టోర్ అవుతుంది రైట్. కుకీ సో ఎక్స్పైర్స్ అని ఉంటుంది ప్రాపర్టీ. ఓకే, దానికి డే టైమ్ డాట్ నౌ డాట్ యాడ్ డేస్ పెట్టచ్చు, అవర్స్ పెట్టచ్చు, ఎట్లా ఇయర్స్ అంటే ఇయర్స్, మంత్స్ అంటే మంత్స్ పెట్టచ్చు. లెట్ మీ యాడ్ డేస్ 1. సో రేపు ఈ టైం వరకు నువ్వు ఎన్నిసార్లు బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసినా ఈ కుకీ వాల్యూ అనేది ఈ లాంగ్వేజ్ అనే నేమ్ తోటి సేవ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ అంటిల్ మాన్యువల్లీ నువ్వు బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి డిలీట్ చేయకూడదు. డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. సో దెన్ అగైన్ యూ నీడ్ టు సేవ్ దిస్ కుకీస్. అండ్ కుకీ వల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే డిసడ్వాంటేజ్ లైక్ కుకీస్ మనం బ్రౌజర్లో ఒక రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు. డోంట్ ఎనేబుల్ కుకీస్ ఫర్ దిస్ వెబ్సైట్ అని చెప్పేసి పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ విల్ బి రన్ ఆన్ కుకీస్ ఓన్లీ. సో లెట్స్ నౌ చేస్తాను.
ఇది టీఎఫ్ఎస్లోనే ఉంది ఇప్పుడు. టిఎఫ్ఎస్ ఒక్క నిమిషం. నిన్న చెక్ ఇన్ చేసి నేను చూడలేదు సార్, మరి ఒకసారి నాకు కూడా తెలియదండి. టీఎఫ్ఎస్లో లేదు. మీరు టీఎఫ్ఎస్లో పెట్టలేదు? ఇది పెట్టలేదు, ఒక్క నిమిషం సార్. ఇదే తర్వాత పెడతలేదు, ఒక్క నిమిషం. ఇది సో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఎవరైనా రివ్యూ చేస్తున్నా? రివ్యూ కాదు, సరే చదివిలో ఒకసారి గూగుల్లో కానీ ఎక్కడైనా థియరిటికల్గా వీడియోస్ చూసిన, యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసాను కొన్ని. ఎనీ డౌట్స్? ఏం లేదు సార్, క్లియర్ ఉంది. జస్ట్ ఇప్పుడే లేచినాం, కొంచెం టైం పడుతుంది సెట్ కావడం. బ్రేక్ పాయింట్ ఉంది. నిన్న పెట్టారు కదా సార్ బ్రేక్ పాయింట్. లేదనుకుంటా మరి, ఇంకా రావట్లేదు. బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గరికి రావట్లేదు. ఇక్కడ కోడ్. సో మనం లాంగ్వేజ్ అనేది లెట్ సపోజ్ హిందీ సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, హిందీ సెలెక్ట్ చేసి ఇది ఫస్ట్ టైం ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో సేవ్ కొడుతున్నాం. ఓకే, సేవ్ అయింది అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో సేవ్ ఎక్కడ అయింది అంటే కుకీ క్రియేట్ కావాలి. ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుంది? యూ కెన్ సీ దట్ కుకీ ఆల్సో. బ్రౌజర్ F12 కొట్టాను, డెవలపర్ టూల్స్ ఉంటారు అన్నమాట. సో దీంట్లో సోర్సెస్ రీసోర్స్ కుకీస్ అని ఉంది కదా. సో కుకీస్ విల్ బి బిలాంగ్స్ టు అంటే డొమైన్కి కుకీస్ మారుతాయి అన్నమాట. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఈ డొమైన్ చూస్తున్నావు కాబట్టి, లోకల్ హోస్ట్ అనే డొమైన్ చూస్తున్నావు కాబట్టి ఈ లోకల్ హోస్ట్ కుకీస్ వస్తాయి. చూడండి, లాంగ్వేజ్ హిందీ అని వచ్చింది, రైట్? హెచ్ఐఎన్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో ఇట్లా కుకీ అనేది సెట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దీని ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ ఇవన్నీ చూడొచ్చు if you want. Expire. (2016-06) ఇదేంటి 15 మనం ఒక్క రోజే కదా యాడ్ చేయకుండా కాపీ. ఇది వేరే టైం జోన్, ఇది సమ్ డిఫరెంట్ టైం జోన్. ఇది మరి యూటీసీ టైం అంటారు, యూనివర్సల్ టైం జోన్ అనమాట అది. సో ఆ టైంలో యాడ్ చేసుకున్నాం నీ బ్రౌజర్. బట్ మనకు వచ్చేసరికి మన టైం జోన్ కన్వర్ట్ అయితే సో ఎగ్జాక్ట్లీ రేపు ఈ టైంకి అది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. సో
Now see what is the advantage of with using this cookie. ఇప్పుడు నేను ఇది హిందీ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేసా కానీ కుకీ అట్లనే ఉంది కదా. సో మనం స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ అగైన్ రీలోడ్. జనరల్గా ఆ డ్రాప్ డౌన్ అనేది ఎట్లుంటుందంటే ఒక పాపప్ తోటి అట్లా చేసేసుకొని ఫస్ట్ టైం యూజర్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఆస్క్ అన్నమాట, టిపికల్లీ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రిఫర్డ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు, రైట్? సో మై లాగిన్ డాట్ స్పీక్స్. నౌ వీ షుడ్ సీ విత్ హిందీ. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ హిందీ. సో ఇట్స్ వన్ టైం జాబ్. అంటే ఒకసారి కుకీలో సేవ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ దట్ కుకీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది వెబ్ పేజ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ వెబ్ పేజ్. మై లాగిన్ అనేది ఉంటుంది కదా, యూ కెన్ గో టు మై కమ్యూనిటీ, మెంబర్షిప్, కాంటాక్ట్, రిజిస్టర్, లాగిన్, వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దట్ బికాస్ డొమైన్ స్పెసిఫిక్గా కుకీ సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, కుకీ అనేది యూ కెన్ డిలీట్ మాన్యువల్లీ. ఎనీ ఎండ్ యూజర్ కెన్ డిలీట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ. అండ్ మనం కుకీని స్పెసిఫిక్గా ఏమంటారు, మనం కుకీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏ సెక్యూరిటీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం చూడం, ఓన్లీ ఇట్లాంటి పబ్లిక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ చేస్తాం, అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ప్రైవసీ డేటా. ఓకే, సో దాన్ని మాత్రమే మనం కుకీలో పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కుకీ కెన్ స్టోర్ స్ట్రింగ్స్ ఉంది, అంటే వెరీ లిమిటెడ్ డేటా. ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్పైర్. That is all about cookies. And if you want to delete this cookie manually, and not manually, from your code point of view, okay, so what is the code, how you can delete this? Like whenever you click some button, let's suppose if you want to delete this cookie, then what you can do is we need to call this cookie response.cookie.language.expires equals to same line and add days equals to -1. Okay, that means you are saying the expiration date is yesterday's date. Okay, so that means this will be deleted. That's all. Okay, so with this we are done with state management technique. Let's discuss about user control. What is user control? ఇదా మనం చేసి మై వెబ్సైట్స్. దీంట్లో ఒక 2 పేజీలు ఉన్నాయి, అంటే డ్రాగ్ చేయడానికి. యూజర్ కంట్రోల్ అంటే ఏమి అంటే ఏ రిపీటబుల్ కంటెంట్ which can be dragged and dropped into your main content based folder. అంటే నీ పేజ్లోకి ఏదైనా ఒక రిపీటెడ్ కంటెంట్, నీకు ఈ కంటెంట్ అనేది ఈ పేజ్లో కనబడాలి, సేమ్ సిమిలర్ టు దిస్ కంటెంట్ అనదర్ పేజ్లో కూడా కనబడాలి, ఇంకొక పేజ్లో కూడా కనబడాలి అనుకున్నాం. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ది యూజర్ కంట్రోల్. New item, and the extension for user control is ASCX. What user control? The forms user control. ASCX is the extension. Now let's say like some details are need to be displayed in all the web pages, required web pages. Then we'll go for this user control. Some person details. So this is like
uh, like base tag, what it like a control tag, okay, and same like language, C sharp, auto, even verb, code behind, everything will be there, okay, similar to base. Yes, please. But independently it cannot be rendered into the web browser. Okay, it should be placed somewhere in the ASPX. Then only it will be rendered. So I'm giving some statistical information. Table, person, location, some details first. జస్ట్ స్టాటిక్ ఫిక్స్ ఉన్నా జనరల్గా ఎట్లా ఇస్తూ ఉంటే మనం ఇక్కడ మనకి ఫామ్ డిజైన్ చేయడం తెలుసు కదా. Yeah. సో ఇక్కడ లేబుల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక డైనమిక్ కంట్రోల్ అంటే ఒక స్పాన్ కానీ ఏఎస్పి లేబుల్ కానీ ఇచ్చేసి విల్ బైండ్ దిస్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్. If you want to write something from code behind also, you can write like page loop. A language ను ట్రీట్ చేసి ఈ యూజర్ కంట్రోల్ ఏదో స్మెల్ వస్తుంది సో లాంగ్వేజ్ ఉంటే నాకు లాంగ్వేజ్ చూపెట్టు. You're done with getting use this somewhere. Okay. Log
ఇక్కడ వచ్చేసి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ so drag and drop. Go on to this page. You will see now register tag. Tag me. So please apply. Path. So is it file. Tag me. Tag me. After like first of all type prefix QC1. Next tag name is percentage. Right. Once you are done. Mira? Yes, sir. Yes, okay. Mute పెడతా. Direct call చేస్తాను. My success direct call చేస్తాను పని చేస్తాను. ఏముండదు రిక్వెస్ట్ పెరీ స్ట్రీమ్ ఉండదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఎంతేం మనం ఇప్పుడు రాసింది ఇక్కడ మై సక్సెస్ ఇప్పుడు కోడ్ రాసింది ఇక్కడే కదా జరిగింది. మై సక్సెస్ రాదు బట్ వాట్ లాగిన్ పేజ్ పెట్టుకోవాలి. మై లాగిన్ పేజ్ సో
Okay. See, whatever we had dragged and dropped, person details అనేది వచ్చింది, నేమ్ వేరే, లొకేషన్ వచ్చేసింది, లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. సో ఇట్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్, ఐ మీన్ ఒక వెబ్ పేజ్లో యూ కెన్ రైట్ సమ్ డీటెయిల్స్ వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ అండ్ వేర్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే సమ్ ఇదే డీటెయిల్స్ని, ఈ పర్సన్ డీటెయిల్స్ని ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇన్ సమ్ అదర్ పేజ్ లైక్ కమ్యూనిటీ మెంబర్స్లో కూడా నేను డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ I need not to rewrite all these things, personal details, ఒక div తీసుకొని టేబుల్ క్రియేట్ చేసేసి ఇవన్నీ చేయగలను. ఓకే, సో ఐ కెన్ గో my community.aspx. Here you can drag and drop that. There is personal details. Is there yeah. So after you drag say దీంట్లో కూడా రిజిస్టర్ ట్యాగ్ వస్తుంది, you can write like this. Next if you go and see my community page, I అది ఆగినా ఒకసారి వీరా with your file. Okay. So this is one page, my success page, and you can go and see in the community members also. Okay, అట్లా మనకి ఎక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ we can do drag and drop. That's all. This is called user control. So in real time, these details will come from database. Database నుంచి ఎట్లా రాయాలో మనకు తెలుసు, రైట్? సో మనం ఫామ్ తీసుకుంటాం, దానికి ADO.NET కనెక్షన్ చేసి డేటా యాక్సెస్ లో కాన్సెప్ట్ తీసుకొని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ టేబుల్స్ నుంచి మనం బైండ్ చేసుకోవచ్చు if required. Got it? Hello? Okay. Okay, fine. Next, I hope we can close ASP.NET web forms as of now. Okay. Now, if you have any doubts, we can come back to ASP.NET web forms anytime.
let's go with MVC for today's class. ASP.NET లో ఇంకా వెబ్ ఫార్మ్స్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెబ్ ఫార్మ్స్. వాట్ ఈస్ వెబ్ ఫార్మ్స్ అంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ ASPX pages. At the same time there will be a code behind file for this, okay, and like the URL, how to call this ASPX page. Let's suppose it is insert submit.aspx page is there, okay. To load this ASPX page, what we need to do, we need to give the path in the URL, right? The localhost dot something till here, it is called a domain name, okay. So after deployment to some IAS, like this domain name will be changed. Now in the runtime, this is the domain name, right? Localhost dot 59563 is the domain. Now next to that, we need to give the path, the physical file location path to this ASPX page. Now the insert submit.aspx is in the root location. So directly we will give insert submit.aspx. So insert submit.aspx. See, అట్లా ఇన్సర్ట్ సబ్మిట్ అని ఏమన్నా మనకి ఆ పేజ్ లోడ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ ఫార్మ్స్ డెవలప్మెంట్ అని. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ MVC, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ ASP.NET ఓన్లీ, ఓకే. అది కూడా వెబ్ పేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసం. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ దే? ఇట్ హ్యాస్ అ సపరేట్ లేయర్ కన్సర్న్, ఓకే. సో 3 లేయర్ కన్సర్న్ ఉంటుంది అని, అంటే సపరేషన్ కన్సర్న్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి అది డెవలప్ అయింది. So M for model, V for view, C for controller. Okay. There the routing, like here the routing is, we need to refer the physical path to render some content. There, what we will do is the content will be in the views. Okay. Here we are saying the view is ASPX page, right? There the view will be like in the CS HTML file. The extension for the view is CS HTML. When you are writing the application in C# language, CS is nothing but C#. Okay. And next HTML, CS HTML, right? So HTML it itself it is represented like it's a view, right? So whatever you write in the HTML, that will be rendered into the browser. And MVC will have two kind of content writing, I mean HTML development kind of thing. So one is Razor syntax, so one is normal view engine. Whatever we are saying, that is the view engine. ASPX, in ASPX, whatever we are writing, it is ASPX view engine. Okay, all the controls will be under ASP, right? If you go for CS HTML, you can use two different. One is Razor and another one is this one, ASP. So generally 90% people will go with the Razor syntax only, okay, because it is somewhat like user friendly, I mean easy to remember, and the development also will be very quick. Now let's see. Okay, let's go to our TFS code. Otherwise we add this to TFS. Well, we say around that. Okay, MVC project create చేద్దాం మనం, so that we can start with MVC. Yeah, TFS code open. Next, meanwhile, Shravya, do you know how to access TFS? Do you got the details? Shravya and the other guy, Satish, you both got it? I didn't get the details. You didn't get? Satish, what about you? తెలియదు సార్ నాకు కూడా డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి వీరా ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు టీఎఫ్ఎస్ ఎలా చేయాలనేది చెప్తూ చేయి వాళ్ళకి కూడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి నువ్వు టీఎఫ్ఎస్ ఓపెన్ చేసావు కదా, ఈ యూఆర్ఎల్ కూడా షేర్ చేయడానికి వెళ్ళి ఒకసారి ఆ బ్రౌజర్కి. సో దిస్ ఈస్ టీఎఫ్ఎస్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ టీఎఫ్ఎస్? టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అన్నమాట. మనకి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, codes3.visualstudio.com అనేది
ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఈ యూఆర్ఎల్లో మనం సోర్స్ పెట్టుకోవచ్చు, మన సోర్స్ కోడ్ మొత్తం. ఓకే, సో we can do check-ins and checkouts from this TFS. Our source will be in this repository. Okay, ఇప్పుడు కోడ్ అనే సెక్షన్కి వెళ్ళిపోయాం అనుకో. So this is the folder path for our application. So C# examples, we have multiple folders in it. Okay, so if I go for one of the folder, C# examples, let's suppose these are the different files. IMPI details. ఇట్లా మనం బ్రౌజర్లో నుంచి కూడా మన సోర్స్ కోడ్ని చూసుకోవచ్చు. At the same time, we can access this code from this path. So this is the path. $code is training. So only one thing we need to do is we need to configure this URL to our Visual Studio as a TFS. That will be shown by Veera. మీరు అది TFS Veera ఒకసారి TFS ఎట్లా యూజ్ చేస్తారో చెక్-ఇన్ చెక్అవుట్ అవి ఒకసారి చెప్పు. వాళ్ళ మిషన్లో కూడా కాన్ఫిగర్ చేయి. నేను ఒక 10 minutes లో బ్యాక్ అవుతా. అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఇప్పుడు ASP.NET లో చేసినవి కూడా TFS లో యాడ్ చేసేసాం. ఓకే 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 సతీష్, ఈ రెండు కొంచెం ఇంపార్టెంట్, రెండు కాదు ఒకటే. అంటే మీ మిషన్ లోకి తెచ్చుకోవడానికి గెట్ లేటెస్ట్ మీరు ఏమైనా మాడిఫై చేస్తే చెక్అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో వన్స్ యూ డన్ మోడిఫికేషన్స్ యూ నీడ్ టు డూ చెక్-ఇన్, దెన్ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ టు సర్వర్. నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా లేటెస్ట్ తీసుకుంటే మీరు మోడిఫై చేసిన కోడ్ వాళ్ళకి కనబడుతుంది. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ టీమ్ వర్క్ అన్నమాట. టీమ్ వర్క్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇది 100% బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. సో we consider on this. Will be back. ఫస్ట్ మీ సిస్టంలో వ్యూకి వెళ్ళండి. వీరా నాకు ఇది తెలుసు, ఇలా కనెక్ట్ చేయడం తెలుసు, కానీ ఆ లింక్ ఇప్పటిదాకా ప్రజెంట్ సార్ చూపించాడు కదా, ఆ లింక్ తెలియదు. నాకు ఇందులో ఈ చెక్ ఇన్ ఇవన్నీ తెలుసు, ఆల్రెడీ నేను చేసుకున్నాను. నాకు ప్రతి అప్డేట్ ఉంటుంది నాకు. ఓకే ఓకే, అంటే లింక్ అంటే ఇప్పటిదాకా సార్ చూపించాడు కదా, ఆ లింక్ స్టార్టింగ్ లో క్లాస్ మిస్ అయింది యాక్చువల్ గా. ఓకే, స్టార్టింగ్ లో సార్ ఇప్పటిదాకా చూపించాడు కదా ఒక లింక్ సర్వర్కి వెళ్ళి, ఆ సర్వర్ది ఒక క్లాస్ మిస్ అయింది, అది ఒక్కటి అర్థం కాలేదు నాకు. తర్వాత చెక్ ఇన్ ఇవన్నీ నాకు తెలుసు, ఇవన్నీ తెలుసులే నాకు. అంతే, ఇంకా నీకు ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే తెలిసి ఈ కనెక్టింగ్ ఇది తెలుసులే, ఈ టీమ్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవ్వడం లేదు అంతే. ఇంకా ఏమన్నా పెండింగ్ చేసి ఇక్కడ కొట్టినా అంటే నీకు పెండింగ్ ఉంటే తెలిసిపోతుంది, చెక్ ఇన్ చేసేసి. యా, ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పింది కదా క్లాస్, లేకుంటే వీడియో కూడా ఉంది, మన క్లాస్ వీడియో పంపిస్తాను మెయిల్ అడ్రస్కి. వీరా నాకు చెప్తావా ఇది ఎలా చేయాలో? ఒక్క చెప్తా. వెబ్ యాప్ శాంపుల్స్ కదా అందులో, వెబ్ యాప్స్ ఇక్కడ అందులో కోడ్ వేసి ట్రైనింగ్కి వెళ్ళు, సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఓపెన్ చేస్తా. ఓకే, అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తావా?
స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే క్లియర్గా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళచ్చు. టాప్ లో ఉంటుంది, టాప్ లో మానిటర్ సింబల్ తో ఉంటుంది ఒకటి. అది బికమ్ ది ప్రెజెంటర్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే ఓకే, నేను ఆఫ్ చేస్తాను ఒకసారి. ఇప్పుడు నీకు వస్తుంది రావట్లేదు? రాలేదు ఇంకా. ఓకే సరే వదిలేసి మామూలుగా వ్యూలోకి వెళ్ళు ఫస్ట్. ఓకే. వ్యూలోకి వెళ్ళి టీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయి. ఓకే. నీకు ఏమొస్తుంది మామూలుగా ఏమొచ్చింది? రైట్ సైడ్ ఏమొచ్చింది నాకు చెప్పవా? నాది నేను కనెక్ట్ అయ్యలేదు, ఆఫ్లైన్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఎక్కడన్నా? కనెక్ట్. ఒకసారి క్లిక్ చేసే అది. అవ్వట్లేదు. మామూలుగా మనం దీనికి వేరే వీడియో ఉందా ఏదైనా చెప్పినప్పటికీ? ఉంది, సార్ చెప్పిన వీడియో ఉంది. నాది ఇది అకౌంట్ ఎర్రర్స్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. నాకు అది షేర్ చేస్తారా? నేను తర్వాత చేసుకుంటాను. ఓకే నీకు ఓకే, నేను షేర్ చేస్తాను. ఇరా లేకపోతే ఒక్క నిమిషం ఆగు, మనమే ప్రెజెంట్ చెప్పచ్చు. నేను చేస్తున్నా ఉండు. నువ్వు ఏంటంటే నాకు మనం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం కదా, అర్థం కావట్లేదు అందుకే. నేను ఆ స్క్రీన్ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. క్లోజ్ చేసి డైరెక్ట్ టీమ్ కి కనెక్ట్ చేసేది అయిపోద్ది. మరి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. చేస్తున్నా. యాక్సెస్ కంట్రోల్స్
కనబడుతుందా శ్రావ్య స్క్రీన్ నీకు? ఇప్పుడు తన స్క్రీన్ షేర్ అయింది కదా, కంట్రోల్ తీసుకొని చెయ్యి. హరి చేస్తా అన్నాడు, అందుకే నేను ఆగిన. నాకు కంట్రోల్స్ లేవు, నేను ఎట్లా చేయాలి చెప్పు? లేవా? నాకు రావట్లేదు కదా ఆమెది. ఎట్లా చేస్తారు కంట్రోల్స్? డైరెక్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడే వస్తుంది, ఆ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం. ఆమె ఎస్ కొట్టిందో ఎస్ కొట్టాలి, ఆమెకి ఎస్ కొడితేనే వస్తుంది. ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వస్తుంది కదా. నాకు జస్ట్ ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది అంతే, ఒక షేర్ చేయమని, ఏ స్క్రీన్ షేర్ చేయాలి అని, ఏ పార్ట్ అంతే. నువ్వు అయితే నువ్వు వెబ్ లో లాగిన్ అయినావు కదా, అక్కడ కింద స్విచ్ టు డెస్క్టాప్ వర్షన్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ పెడతా. అయినా వెబ్ అనే చూపిస్తున్నది ఇంకా. అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ మీద క్లిక్ చేసినా కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ కీబోర్డ్ అండ్ ఏమన్నా కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కంట్రోల్ స్విచ్ చేయాలి అంటే చూపిస్తుంది, స్విచ్ టు డెస్క్టాప్ వస్తుంది. నాకు ఇది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమంటుంది, నేను ప్రెసెంట్ అవ్వాలి. అది వెబ్ లో చేసుకుంటే అదే ప్రాబ్లం, అది డెస్క్టాప్ కి స్విచ్ చేసుకుంటే అసలు ఏమి ఉండదు. నువ్వు బ్రౌజర్ లో చూస్తున్నావు కదా, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బాటమ్ లో ఉంటది స్విచ్ టు డెస్క్టాప్ అని, క్వశ్చన్ మార్క్ మీద ఉంటది. అది చేసాను, అది చేసాక ఏదో ఒక ఎక్స్టెన్షన్ అని డౌన్లోడ్ అవుతుంది. వస్తుందిలే, అది మళ్ళా లాగిన్ కావాలా. లెఫ్ట్ అయింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది డెస్క్టాప్ ఆప్షన్.
ఇక ఎట్లా చేస్తారో చేయదా, నాకు కూడా తెలియదు. ఏంది ఏం చేస్తున్నాను, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, ఏం కాదు? అదే అది కనెక్ట్ చేయడం వస్తలేదు భయ్య. అది ఒక నిమిషం. ఎవరిది స్క్రీన్? శ్రావ్యదా? ఎస్ సార్, శ్రావ్య. ఓకే, శ్రావ్య. అయితే చైతన్య దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందట, అయితే ఈమెకి చెప్పమని చెప్పి. Ravya, are you there? Give me access. Yeah. Conjuring start అయింది పైన. Conjuring. వస్తుందా యాక్సెస్ ఇవ్వడం? యా, హరి హాస్ కంట్రోల్స్ అని వస్తుంది. తను రిక్వెస్ట్ పెడితే ఇచ్చాను. ఏం కన్సరెన్సీ? మీరు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ పంపించండి సార్ యాక్సెస్ కి. పంపించాలి, పంపించారు. అందుకని సరే, నేను డిస్కస్ చేస్తున్నావు, మళ్ళీ ఒకసారి యాడ్ చేస్తా. ఓకే, నువ్వే యాడ్ గా, నేను యాడ్ చేయలేదు, నువ్వే యాడ్ గా ఒకసారి మళ్ళీ. వీరు నువ్వైతే చెకింగ్ కోడ్ చెకింగ్ చేసినావు? హలో హలో వీరా, ఇంకా చేయలేదా? నవీకరణ కింగ్ చేయండి. మనం చెప్పింది విన్నదా ఇంకా? యా సార్, చెప్పండి. నాకేం రాలేదు. నిన్ను కాదు, శ్రావ్య. ఓకే, శ్రావ్య యా, యాక్సెస్ కాలేదు మరి. ఇప్పుడు వచ్చింది, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లం? యూఆర్ఎల్ వచ్చిందా నీ దగ్గరికి? లేదు. యూఆర్ఎల్ ఒకసారి పింగ్ చేయండి ఎవరండి. హరి ఆర్ వీరా, యూఆర్ఎల్ పింగ్ చేయరా? చేస్తున్నా భయ్య. ఓకే,
హరి హ్యాస్ కంట్రోల్, రంజిత్ హ్యాస్ కంట్రోల్స్, అందరి కంట్రోల్స్ ఉన్నట్టుంది దీంట్లో. యూఆర్ఎల్ నువ్వు దాంట్లో పింగ్ చేయి, ఇక్కడ డైరెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే కాదు అది, ఐ గెస్ దాంట్లో పింగ్ చేయి. అవుట్లుక్ హరి చాట్లో పింగ్ చేయబ్బా. నేను మర్చిపోయినా సార్ లింక్ అది. ఒకసారి కాన్ఫిగర్ చేసినాక మన అది ఇంకా తర్వాత చేయలేదు కాబట్టి గుర్తులేదు నాకు అది. వీరా ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టినావు కదా, నువ్వు షేర్ చేయి. చేస్తాను ఒక నిమిషం. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా షేర్ చేయాలి. 10 minutes గ్యాప్ లో ఏం చేసింది మీరు? సార్ అది కంట్రోలర్స్ అందరికి ఉన్నాయి సార్. కంట్రోల్స్ అందరికి తెచ్చుకున్నారు, అందరికి ఇచ్చారు సార్, అది ప్రాబ్లం అవుతుంది అక్కడ. నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను ఓన్లీ మీకు. పింగ్ చేశాను యూఆర్ఎల్. ఓకే సరే, మీరు ఆ యూఆర్ఎల్ ని కాపీ చేసి యూ కెన్ పేస్ట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ ట్యాబ్. అప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్ కూడా పంపివా వీరా? హరి ఎక్కడైనా సేవ్ చేసుకో యూఆర్ఎల్. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ విజువల్ స్టూడియో ఆల్సో యూ కెన్ యాక్సెస్. 4s3@outlook.com 4s ముందుగా వెళ్ళిపోతుంది. పంపిస్తాను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సి క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి, సి క్యాపిటల్. పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చావా? అని అట్లా సి స్మాలేనా? సి స్మాల్ సార్, అది @ లేదనుకో. అది సార్ code@outlook.com, code is at 1234 కాదు పాస్వర్డ్. @ లేదు పాస్వర్డ్ లో. ఓకే, సో ఇది వెబ్ లాగిన్ అనమాట ఫర్ దిస్ టిఎఫ్ఎస్. నాకు కూడా యాక్సెస్ చేసి ఉంటావు. సవి నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వ.
source control. Here, you also need to. Manage. Select team projects. One. URL paste చేయండి ఇక్కడ సార్ బ్రౌజర్ కోడ్ S3 అని ఇక సేమ్ మళ్ళీ ఒకసారి క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వాలి సేమ్ గ్రేట్ అవుతుందా code S3 అనేది team project collection code S3 ఉంటుంది. We need to map our projects. Connect అని కొట్టాలి. We need to configure your workspace. అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి సో కోడ్ అనేది ఇప్పుడు వరకు చూసేది ఎట్లా చూస్తామంటే we will see from server. But it should be mapped to your local folders also. Then only you can do execute this solution. Okay. So, no users have here. The path okay na? If you want, you can change the path. There is one path between the C drive lo itla meeru mee ishtam. D and so అక్కడ మ్యాప్ అని గెట్ అని మ్యాప్ అని గెట్ అని ఫస్ట్ మ్యాప్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫోల్డర్ కి మ్యాప్ అయ్యి ఎట్ ది సేమ్ టైం మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. నౌ వీ నీడ్ టు గో టు సోర్స్ కంట్రోల్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఓకే సోర్స్ కంట్రోల్ ఎక్స్ప్లోరర్ see code is mapped to this code is work అని మీరు వెయిటింగ్ కావాలి. మీరు మై ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ మ్యాప్ చేసింటారు మేబీ ఇది చేయాల్సిన మనది అంటే రెండు ఉన్నాయి వెబ్ ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ నాట్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ప్రాజెక్ట్లు రెండు ఉన్నాయి ఇది ఒక టీమ్ ప్రాజెక్ట్ కలెక్షన్ ఇది ఒక టీమ్ ప్రాజెక్ట్ కలెక్షన్ ఓకే సో మ్యాప్ చేసింది ఇది యూ కెన్ మ్యాప్ దిస్ వన్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ 4 days ట్రైనింగ్ ని మళ్ళీ మ్యాప్ చేయాలంటే యూ కెన్ గో ఫ్రమ్ పాత్ లో మళ్ళీ సమ్ సీనో 4 days for
అంటే మళ్ళీ అదే ఫోల్డర్ ఇస్తే వేసుకో. So like this. సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక జాబ్కి వెళ్ళాలనుకుంది ఫస్ట్ టైం, ఐ మీన్ వాళ్ళు మీకు టీఎఫ్ఎస్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు అనమాట, సేమ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు. సేమ్ ఈ ప్రాసెస్లో మీరు మ్యాప్ చేసి సోర్స్ కోడ్. Now these are the examples. So here C# examples of mana solution file unnamata. We'll open a project with the help of SLN solution project. Open this. Solution explorer lo namata. Once it is open, you can see in the solutions flow. Next, if you want to change the target from, we can change back to 0.5. మీది ఏంటిది వర్షన్ విజువల్ స్టూడియో 12 13? 12. సో టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ మారిపోద్ది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ టీఎఫ్ఎస్ లో వచ్చేసి ఎప్పుడుందంటే 4.5.2 టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ తో ఉందన్నమాట. కానీ మెయిన్ విషయం ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ లేదు. సో అందుకని ఈ కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్స్. సో ఇట్ విల్ చేంజ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ యువర్ లోకల్ మిషన్. మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు బీఓ దాల్ అన్నట్లు. సో ఈ లాక్ సింబల్ తో ఉన్నది అంటే నౌ యు ఆర్ ఇన్ టిఎఫ్ఎస్ అని అర్థం. ఓకే, now if you go and see, there is a lock symbol for each file type. The solution ఉంటుంది, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కి ఏ ఫైల్ కైనా లాక్ సింబల్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద టిఎఫ్ఎస్. అండ్ దిస్ రెడ్ టిక్ మార్క్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ చెక్డ్ అవుట్ బై యూ అన్నట్టు. ఓకే, at this moment let's take a latest and do under checkout. ఎందుకంటే మనం చెక్అవుట్ చేసాం కదా. ఓకే, వై వి ఎందుకు ఇది చెక్అవుట్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా అంటే వి జస్ట్ నో డన్ టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేంజెస్, రైట్? సో ఈచ్ టార్గెట్ అంటే ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ కి మనం టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేంజ్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. సో ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ టు ఎవ్రీవన్ నౌ ఇఫ్ వి డన్ చెకింగ్. సో సీ ఐఎమ్ డూయింగ్. సో వాట్ ఈస్ టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్? లెట్స్ సీ దట్ ఫస్ట్ బిఫోర్ చెకింగ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మీదకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్, అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ కైనా అంతే ఫ్రేమ్వర్క్ సెట్ చేయండి. ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తాం. Here target framework, if you observe, this target framework is 4.5. Here you don't have 4.5.2. Okay?
అందుకని నీకు అట్లా వచ్చింది. So what is the latest one? 4.6.2, right? And it will be in Visual Studio 2015. Okay? 4.5.2 అంటే ఇది, రైట్? సో ఇప్పటివరకు ఉన్న TFS లో కూడా వచ్చేసి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ తో ఉందన్నమాట. సో కావాలంటే దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ బిగ్ డీల్. అంటే మనం అంత ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్లో చేంజెస్ వచ్చేంత కూడా ఏం రాలేదు. వెరీ బేసిక్ చేంజెస్. సో 4.14 నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. సో దట్స్ ఆల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎ బిల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ క్లిక్ కొట్టేసి బిల్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో బిల్ షుడ్ బి సక్సీడెడ్ బిఫోర్ యూ డూయింగ్ చెకింగ్స్. సొల్యూషన్ మీద బిల్ కొడితే ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మీద బిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సంబంధం కలిపి చెకింగ్ చేసి ఎవరైతే చెకింగ్ చేసి login.asps అని, సో అది మనం చూడొచ్చు. నేనే చేశాను చెకింగ్, నేనే చేశాను login.aspx. సార్ ఇప్పుడు బిల్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. అది అంటే ఫస్ట్ స్టూడియో క్లోజ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ చేసిన అట్లా నేను. Okay, so I'm doing build again after fixing that issue. It's a syntax error. So build was succeeded, right? Yeah. So if you observe, only ఒక ప్రాజెక్ట్ దే బిల్ అయింది ఇక్కడ. మనం ఈవెన్ తో యూ డన్ రైట్ క్లిక్ టు ది సొల్యూషన్ అండ్ బిల్ హియర్, ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్ అయింది. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా మనం సొల్యూషన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి బిల్ కొట్టాం, రైట్? సో ద రిమైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వాస్ బిల్ సక్సీడెడ్ జస్ట్ నౌ and the only change was appeared here in this project. What is this project? Web app samples on a project. Okay. Where is that one? సో ఈ వెబ్ యాప్ శాంపిల్స్ అనేది మనం మాడిఫై చేసిన కోడ్ దీంట్లో ఉందన్నమాట, ఈ లాగిన్ పేజ్ అనేది. ఓకే, సో మనకి బిల్ కావాలి ఇంతకుముందు. సో అప్పుడు ఏమైందంటే బిల్ కానివి ఒక్కటే బిల్ అయితే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఆర్ అప్ టు డేట్, బై అప్ టు డేట్ అని. సో దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ డూ రీబిల్డ్, వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్? రీబిల్డ్ అని కొడితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బిల్, అంటే ఈవెన్ తో అప్ టు డేట్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ బిల్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ దట్. See, everything is going to be billed again. మళ్ళీ ఇంకో ఎర్రర్. What is this? Student registration. ఇక్కడ వెబ్ యాప్ శాంపిల్స్ కూడా డిఓ. Yeah, ఇది ఎందుకంటే this is because of framework error, I guess. So F4 కొట్టి
we can give again the reference solution to నేను డిలీట్ చేశాను యాక్చువల్లీ అంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తీసుకున్నాను రిఫరెన్సెస్ I'm giving again reference to this web app samples అనే ప్రాజెక్ట్ నేను ఇస్తున్నాను. Okay, now we should not see that error. I feel it. So the error was gone. Rebuild again. So rebuild all succeeded. 6 succeeded, 0 failed, 0 skipped. ఇక్కడ ఈవెన్ రీసెంట్లీ బిల్డ్ అయినా కానీ ఇట్ విల్ బి అగైన్ బిల్డ్ బికాస్ వీ డన్ రీబిల్డ్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్డ్ అండ్ రీబిల్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ what we are trying to do is we done some changes to our target framework, right? So lot of files were checked out by you. It means if you mouse over here, you will see Veera, what you are doing? If you mouse up here, you will check it out to view. ఈ టిక్ మార్క్ ఉన్నాయని మీరు చెక్అవుట్ చేసినట్టు. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డూ చెక్ ఇన్. వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సక్సీడెడ్, బిల్డ్ వాజ్ సక్సీడెడ్, దెన్ యూ నీడ్ టు చెక్. ఓకే, చెక్ ఇన్ లో ఇంక్లూడెడ్ ఫైల్స్ ఇవన్నమాట. డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో ఏమేమి ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేసాను. సో అన్ని కూడా ప్రాజెక్ట్ లెవెల్ చెక్-ఇన్సే ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం ఈచ్ ఇండివిజువల్ పేజ్లోకి వెళ్ళి ఏమీ కోడ్ రాయలేదు, జస్ట్ వీ డన్ టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేంజ్ చేసినాం మనం, రైట్? సో అదొకటి. నెక్స్ట్ ఈ పేజ్లో మనం బ్రేస్ ఒకటి మిస్ అయితే బ్రేస్ యాడ్ చేసినాం, రైట్? సింటాక్స్ చేంజ్ ఉంది, అందువల్ల ఆ ఫైల్ కనబడుతుంది. నెక్స్ట్ web.config లో కూడా టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వెబ్ యాప్, ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ ఫైల్. ఓకే, సో if you want to see the differences, let's suppose web.config లో ఏం చేంజ్ వచ్చింది అంటే ప్రీవియస్ దానికి దీనికి బిఫోర్ యూ డూయింగ్ చెకింగ్ వాట్ చేంజెస్ వర్ మేడ్ అని చూడాలంటే కంపేర్ విత్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అని అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమంటే మనం ఏం చేంజెస్ చేసి చెకింగ్ చేస్తున్నామని తెలిసిపోతుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ రిక్వైరింగ్. సో దిస్ ఈజ్ సర్వర్ ఫైల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ లోకల్ ఫైల్. ఓకే, సో దాంట్లోకి వస్తే ఈ ఎన్కోడింగ్ UTF-8 అనేది లేదు. నెక్స్ట్ సెక్షన్ నేమ్ ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్లో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి కదా. ఈ సిస్టమ్ దాంట్లో అథెంటికేషన్ మోడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, కంపరేషన్ 4.5.2 అవన్నీ పోతాయి కావచ్చు మీకు. అది ఇక్కడ అసలు లేని లేదా, ఇక్కడ ఉంది 4.5 అని. HTTP రన్ టైం 4.5 అని. కంపైలేషన్ టార్గెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా మనం వాట్ ఎవర్ హెడ్ అండ్ చేంజెస్ కమింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఉంది రెండింటి మధ్యన, ఆ స్పేస్ కూడా పోయింది. సో దట్ చేంజ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ రైట్. సో మ్యాక్సిమం అయ్యే ఉంటాయి కాబట్టి చేంజెస్. So team explorer look into here the included files are these, and before doing check-in let me do one more thing here. మీ దగ్గర SQL server ఉందా? ఉంది. ఒకసారి సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ రన్ కావాలంటే we need to connect to our database also. Okay, so how we will get the database scripts?
సో ఇక్కడ డీబీ స్క్రిప్ట్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది. దీంట్లో స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫస్ట్ ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం. స్టూడెంట్ ఇన్ఫో అనే ఒక డేటాబేస్ వేసుకోవాలి. సో డేటాబేస్ ఎంతవరకు ఐడియా ఉంది సీక్వెల్ సర్వర్? యా వచ్చు కొన్ని. క్రియేట్ డేటాబేస్ ను ఆ నేమ్ ఇవ్వండి. దానికి క్లిప్ బోర్డ్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. పేస్ట్ చేయండి సార్. సో స్టూడెంట్ ఇన్ఫార్మ్ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ క్వెరీ క్రియేట్ చేయండి. న్యూ క్వెరీ. ఆ విజువల్ స్టూడియోలో ఉన్న స్క్రిప్ట్ మొత్తం ఇక్కడ వేసాడు. కాపీ పేస్ట్ చేయండి మొత్తం అంతా, ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్. కంట్రోల్ ఏ. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల ఆల్టర్ అని ఉంటుంది. ఈ దీన్ని క్రియేట్ మార్చండి. మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి క్రియేట్ పెట్టండి. ఇది అవసరం లేదు, సరే ఉన్నా నష్టం లేదు. కొంచెం పైకి వెళ్ళండి. ఇంకెక్కడైనా ఆల్టర్ ఉంటే ఈ పొందు దాటాల్సి. దట్స్ ఫైన్. అది ఆల్టర్ టేబుల్ కరెక్టే అది. అంతే. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వెరీ. మీరు సెలెక్ట్ చేసి కొట్టుకుంటారు ఆల్టర్ అనేది. సో ఇప్పుడు F5 కొట్టండి. సరే యా అవ్వట్లేదు. అవ్వట్లేదు. 1 minute. ఐ థింక్ ఇది 2 times కాపీ అయినట్టు. కాపీ కాకపోవచ్చు మేబీ. అంటే ఇందాక మనం ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే పైన మొత్తం అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. టేబుల్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి టేబుల్స్ వస్తే వీ షుడ్ సీ ద టేబుల్స్ వచ్చినాయి. టీగల్ కంట్రీ, టీగల్ స్టూడెంట్ వచ్చినాయి. సో ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టోర్ ప్రోసెస్ క్రియేట్ చేసినాం. సో ఎస్పీ డిలీట్ గెట్ స్టూడెంట్ అన్నీ వచ్చినాయి. డిలీట్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా వచ్చినాయి. మరి వన్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చినాయి అనుకుంటా ఐ గెస్. ఒకసారి రెండు క్విక్గా చెక్ చేస్తారా మీ డేటాబేస్లో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటనేది? వీరా, హరి, సందీప్ ఎవర్ ఈస్ యాక్టివ్. 2 tables ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5
ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ మన దాంట్లో కూడా అంతే ఉన్నాయి కదా, చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్, అండ్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ది connection string also when you are going to run your application. Okay. So this is for you also. Just listen. This is one time job. What we are doing, but it's a mandatory thing. More than the code, we need to know all these things. అంటే 2 tables 5 స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. Okay, very good. So let's ignore that error what it was thrown. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తే కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డేటా సోర్స్ హరియం అంటే ఎవరు చెక్-ఇన్ చేస్తారో వాళ్ళ పేరు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ గివింగ్ యువర్ డేటా సోర్స్ ఇన్ నథింగ్ సర్వర్, రైట్? ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఇన్షియల్ కేటగిరీ ఉంది అంటే ఆ డేటాబేస్ ఉంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ రన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. మీరు కంట్రోల్స్ అందరికి ఇచ్చారు, ఎవరు మౌస్ కదిలిచ్చినా వాళ్ళకి కంట్రోల్ వస్తుంది, నాకు ఇక్కడ పోతుంది. Version 6.9 version. Enjoy one. We compare an option. 9 versions. So, మనకి లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ కూడా 6 ఉంది. ఇది అది కదా. ఓకే, సో ఇది టీఎఫ్ఎస్ కోడ్. ఇంకేదో 6 ఉంది. Then how it is working in other machines. framework ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ.
ఇది అసలు తీసేసిన పని చేస్తాను, సో ఇట్స్ ఫైన్. సో మనం చేసిన ఇది ఒక్కటి కూడా లేదు ఇక్కడ. ఎంప్లాయీ ఓకే మెనూలో పెట్టుకున్నాం మనంగా. సో ఏదైనా ఒక పేజ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. లెట్స్ సపోజ్ స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్. స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాట్ వి హ్యాడ్ మీన్స్ ఓకే. So yes, it is working. Okay. Now what we need to do is country lo if you give some data that should come here, so we can make sure that everything country loki వెళ్ళిపోయి ఏదైనా ఒక మాస్టర్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయండి. రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ ఓకే ఫైన్. ఒక రెండైనా చాలు, సరే మార్చడం పర్లేదు. సో ఇప్పుడు ఆ పేజ్కి వచ్చి రిఫ్రెష్ చేయండి సార్. దీన్ని ఏం చేయకుండా ఈ నిన్నడు సింక్లోకి వెళ్ళిపోయి సారీ బ్రౌజర్కి వెళ్ళిపోయి బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ చేయండి సార్. సో see we are getting whatever we have inserted just now. That means we are able to connect to our database. That's a simple process taken. Okay. This is what about TFS. Okay. Satish, do you have any doubts here? Satish? You can give some comments here. Okay. Target framework. Change it to 4.5. Okay. 4.5.2. Okay. Once it's done checking, it will be reflected immediately into the solution. Server. Okay. Satish, are you there? Yeah. If you observe here, like here we have some 4 days training team project, right? Mm-hmm. Under this, you'll be able to see our recent check-in. So look into history. In this history, target framework change it from to whatever we have just now mentioned. That will become here. Okay. Mm-hmm. So that is called TFS. So make sure that you are taking always get latest. This is applicable to everyone. Okay. Let's start tomorrow for starting our MVC. Okay. See you all. So Sandeep. Sir. TFS connect చేయడం నీకు కూడా రాలేదా? Sir. TFS ఎట్లా కనెక్ట్ చేస్తారు? నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ మొత్తం నీకు కూడా గుర్తులేదా? నాకు గుర్తుంది సార్, బట్ ట్రై చేసాను. ఫ్లాగింగ్ యూ పీపుల్ అంటే మీరు ఇంతమంది కూడా చేయలేకపోతున్నారు అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. చాలా మందికి వచ్చేసరికి స్ట్రక్ ఏమొచ్చింది అర్థం కాదు.
కంట్రోల్స్ చాలా మందికి ఒకేసారి వెళ్ళాయి కదా. ఓకే. ఓకే, ఫైన్. సో okay, let's connect to now. Bye. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, sir.